50-60 نفری اداره میکنیم. دیگه خود ما در جنگ هستیم، عملا در جنگ ادامه فرمان جنگ در دست ماست. اما بخشی که مربوط به ما میشه امور برادر جان سوقداری در دست ماست. The commander details his trips between Kabul and the Panjshir province, the fiefdom of the armed resistance. یعنی کار سیاسی ما است که ما مردم میفهمونیم و کوشش میکنیم که مردم آمادگی داشته باشه که ما از اون طرف بیایم در داخل کابل هم مردم دست به کار باشه از طریق سیاسی. در جلسه ما در مناطق مختلف کابل جلسه را دایر میکنیم به صورتی که مثل قسمی که پیشتر گفتم مخفی. در جلسه ما شاید 50 نفر 30 نفر چون به خاطر بزرگ نمیسازیم که متوجه دشمن متوجه ما نشه. He played a major role in building the Islamic Emirate over the past 10 years, and that he was behind several military attacks. He is insistent on telling his story. ما از آغاز فتح این ولایت که امارت اسلامی آمده که سر قافلش ما قرار داشتم. اولین کسی که وارد ولایت شده ما بودیم. تا هنوز یا نه جنگی داشتن، دیگه ما نه صدای جنگی از یاد شنیدیم، نه نقاط یاد داشتن که از اون نقاط یا که ما احساس بکنیم که دیگه جنگی است. نه جنگی است، نه ما زخمی داشتیم، نه یا با ما مقابل شده، نه کسی اینجا وجود داره. جبهه مقاومت صرف در چوکات نیت است، در چوکات فیسبوک است. جبهه مقاومت که در پنجشیر حضور داشته باشه و یا حضور فیزیکی داشته باشه چنین چیزی را ما اینجا نمیبینیم. اول یک شرایطی اومد است با گپ زدن نمیشه. گپ زدن با من صبح دروز اثرش ترسیدم فرد میارم طلب. Tell us they're proud to receive the first Western journalist since the Taliban's occupation of Panjshir began. They're proud that someone is taking an interest in them. این قرارگاه که ساخته شده هم برای ترینینگ است که باید مردم ترینینگ بده و هم برای ارتباط چیز که باید جنگ هم بکنه. ترینینگ به جنگ هم کار نمیه. ولی شرایط طوری آمده که باید دوباره سلاح برداره جنگ بکنه. اون مردم منتظر قمانده هستن که چه وقت شرایط جنگ مساعد میشه ما طالب از پنجشیر میکنیم. نصاب جنگ مساعد باشد، سنش برابر باشه، او را همراه ما میگیریم، ترینینگ میدیم، سلام میدیم برای جنگ. قبلا خب 22 ساله را میگرفتیم و فعلا که فیصله شده 18 ساله، از 18 به بالا. Among these fighters are young people from all over the province, former Mujahideen, Commander Massoud's comrades, Special Forces soldiers and public servants. زحمت تشریف آوری زحمت شما را بیجا خیر مقدم میگیم، خوش آمدید میگیم. ای که صدای خاموش مظلوم اکثریت مظلوم مردم به جهان و گوشای مردم میرسانی. و ثانیاً بله 22 قرارگاه از اوایل شروع جهاد که میراث از قهرمان ملی مانده و فعلا تا حال دست نخورده است و قرارگاه به جایش است و همهش تمام عیار فعال هستند. باز اگر چه قسمی که اضافه میشه باز روی از بحث میشه، از نگاه لوجستیکیش، تکنیکش یک اپاش باز بحث میشه، باز با اوجا تشکیل داده میشه که قرارگاه کافی است. کافی است. دیگه نه. تمام سلاح تجهیزاتی که از اردوی سابق بود به دست دشمن رفتید، چه از بخش کماندو بود، چه از بخش پلیس بود، چه از بخش امنیت بود. ما در شرایط فعلی جز جنگ چریکی دیگر راه نداریم. ما باید جنگ چریکی بکنیم تا وقت تا بتونیم به دشمن ضربه بزنیم، تا زمینه مساعد شود، با یک هماهنگی کامل بتونیم پلان منظم بگیریم در سطح ولایت. ما با تمام مشکلاتی که مواجه هستیم آماده هستیم خود قربانی بکنیم به خاطر دفاع از مردم ما، به خاطر دفاع از ملت ما، به خاطر دفاع از وطن ما. Before leaving the encampment under the cover of darkness, these leaders suggest the imminent resumption of spring offensives. Some attacks did indeed take place, but it will take more weapons and more than mere skirmishes to win back Panjshir.
on social media. The videos posted by fighters galvanise the resistance and light the beacon of hope from one valley to the next. Ahmed Massoud never appears on social media in person. He has not sat for any interviews since he left Panjshir last autumn. He makes an exception for us, granting an interview somewhere in Central Asia under very strict scrutiny. The leader of the resistance is a target for the Taliban and terrorist groups. We aren't allowed to film outside of this room. Very nice to meet you, Sylvie. Very good to see you. Thank you very much. Cherry? Fortunately, no. I'm learning. A graduate of a major European university, he conducts this interview in English. We are not being backed by any sort of a foreign country. We are a genuine group from Afghanistan, based on the generosity of the Afghan people. We are trying to resist and fight for our country, for our freedom and for democracy. So for these reasons, for these values, the people right now, they're having limited resources. Because of the limited resources, the amount of personnel we are having is limited, but the people who want to join, it is tremendous, it's a lot. So therefore, the resistance leader acknowledges the fight is hard and asserts his bafflement. the Afghans, they have been the main victim of war on terror for the past few decades. So how come the war on terror was justifiable up to the 15th of August, but it is not after 15th of August? The Afghan people, they don't understand it. So that's why they feel lonely, and they feel that, to some extent, even betrayed. So therefore, we are fighting against international terrorism, not just the Taliban. So it is very important for the world to put pressure, for their own sake as well, to put pressure on the Taliban to create, or to be able to be open up and to accept, to realize this important factor, that Afghanistan and the legitimacy of the state, it needs to come from the people. And there's a mechanism for it called election. Ahmed Massoud seemed very isolated that day. When we asked how he was faring, he remained discreet. Well, ever since the collapse of Kabul and everything that happened, we are in touch with the people, and we are trying to basically resist the current situation that Afghan people are living in. Unfortunately, the situation is in a way, and the security situation is in a way that I have to be on constant move, and I have to be in constant sort of day and night work, for the situation in Afghanistan. It's a drastic change, but we are adapting.